Well, joining Guru Rinpoche means the precious teacher. Гуру Ринпоче означает драгоценный учитель. And it's the first time that Buddhism came to Tibet in an organized way. И он впервые принес буддизм в Тибет организованным образом. Because Tibet was situated between the Silk Route in the north and the Buddhist northern India and Nepal. Поскольку Тибет был расположен между шелковым путем на севере и буддийской Индией и Непалом на юге. And people were trading through Tibet. И люди торговали через Тибет. Then actually for a long time they had been under influence, you can say, from Buddhism. И можно сказать, что долгое время они были под влиянием буддизма. And probably already around year 600, from what I heard in Stockholm, the basic shamanism of Tibet, called Burn, had divided up into a white and a black direction. И уже около 600 года, как я слышал в Стокгольме, изначальный шаманизм Тибета, который называется Burn, разделился на белую и черную ветвь. And the black one, of course, continued with the animal sacrifices and collective trance states. И черная ветвь продолжала заниматься жертвоприношениями животных и входить в коллективные состояния транса. While the white burn accepted the belief or the working of karma and actually also the possibility for enlightenment. А белый burn принял закон кармы и возможность просветления. It means the black burn stayed inside duality and the white burn went beyond. Это означает, что черный burn остался в рамках двойственности, а белый вышел за пределы. But the one who brought everything in a big way to Tibet was Guru Rinpoche. Но кто принес все таким основательным образом в Тибет, это Гуру Ринпоче. Actually, at that time there were three famous monks in Tibet that had been invited there. Тогда в Тибет пригласили трех известных монахов. One emanation of Vairochana and actually also Bodhisattva Rinpoche and so on. There were three main monks at that time. Изучение Вайрочаны, потом Бодхисаттва Ринпоче и три основных главных монаха были в то время. Among others, an early Jamgon Kongtrul Rinpoche. И среди них также было раннее воплощение Jamgona Kongtrul Rinpoche. But they ran into so many personal things, that they couldn't work. Но они сталкивались с таким количеством личных моментов, что не могли работать. For instance, this early incarnation of Jamgon Kongtrul Rinpoche was very handsome. Например, вот это воплощение Jamgona Kongtrul Rinpoche, он был очень симпатичным. There was a queen who wanted him in her collection. И была королева, которая хотела его включить в свою коллекцию. And because he was a monk, he was trying to avoid her all the time. Поскольку он был монахом, он все время старался ее избегать. So he could hardly work. He couldn't do very much. И он не мог, мало что мог делать. So, but Guru Rinpoche came up. He was able, because he was a layman and a yogi, he could work with everything. He could transform everything. Но Гуру Ринпоче, поскольку он был мирянином и йогом, то он мог совсем работать, мог все трансформировать. And he was 5 years officially in Tibet and 45 years secretly, people say. И говорят, что он 5 лет провел официально в Тибете, а 45 лет неофициально. And when he left, he actually gave the power to one of his main wives called Yeshe Tsogyal. Когда он ушел из Тибета, он оставил полномочия одной из своих главных жен по имени Yeshe Tsogyal. And she would rather meditate than take care of politics, which is understandable. И она предпочитала медитировать и не заниматься политикой, что, в общем-то, понятно. And because of that, after he had left the so-called black burn pose, the black shamanists again got control of the country. Ну и тогда черные бэмпы, черные шаманы снова захватили контроль в стране. Through a king called Langdama. Благодаря королю по имени Лангдарма. And after that, they destroyed nearly everything Buddhist in Tibet. Nearly everything they flattened. И они разрушили почти все буддийское в Тибете, почти все, что там было. So, from about year 800 to 1050, there was hardly any Buddhism in Tibet. И начиная с 800 года до примерно до 1550-го почти не было буддизма в Тибете. 250 years. 250 лет. We know that because once they wanted to make somebody a monk,
Мы знаем, что однажды там кто-то захотел стать монахом. And to make one monk, there had to be 4 other monks. И для того, чтобы кто-то стал монахом, нужно, чтобы было еще 4 монаха. And they took 20 years before they got 4 monks together from somewhere, you know. И потребовалось 20 лет для того, чтобы собрать 4 монахов. So it was a lonely time. Так что было такое время одиночества. But then around 1050 Marpa went down to Tibet, and he then started the new transmission lineage. А около 1050 года Марпа пришел в Тибет, и он основал новую линию передачи. And actually what is left of Guru Rinpoche's lineage called very much built on the secret teachings he left, the so-called termas. И на самом деле то, что осталось от Гуру Ринпоче, это во многом тайные поучения, которые он оставил, так называемые термы. And teachings that we got from all sides, you know, that were brought in from Marpa, called, and the new ones, you know, that he brought in around 1050. И затем Марпа принес еще новые поучения около 1050 года. These 2 groups of teachings are actually accepted by the Kagyus and by the Sakyapas. И эти 2 группы поучений принимают школы Кагью и Сакья. You can say that these 2 have the full amount of Buddhist teachings that exist today. И можно сказать, что эти 2 школы имеют все буддийские поучения, которые существуют сегодня. While the Nyingmapas only hold the old teachings from Guru Rinpoche. Но школа Нигма сохраняет только старые поучения от Гуру Ринпоче. And the Gelugpas only accept a very few of the new teachings. А Gelugpa принимает только некоторое количество новых поучений. Those where one can still find the original texts in India, and there aren't many of those because of fires, because of cockroaches, rats, everything that destroys paper. И они принимают только те поучения, которые сохранились также в оригинале в Индии, а их не так много сохранилось, потому что бумагу уничтожают пожары, тараканы, мыши. So, among the cultural heroes of Tibet, Guru Rinpoche is absolutely the first one we have. Если из всех культурных героев Тибета, Гуру Ринпоче у нас самый первый. And especially for lay or yogic Buddhists, he is a great example. И особенно для буддистов, кирьян и йогов, он великий пример. The way he could work with all kinds of energies, the way he would transform negativity is amazing. It's something we don't have anybody really like him. То, как он работал с разными энергиями, то, как он трансформировал негативность, у нас никого такого нет. While the yes, and all the schools that invoke his energy and invoke his blessing actually also get very good energies. I mean, have a lot of blessing, a lot of protection for their work. И все школы, которые обращаются к нему за благословением, призывают его энергию, они получают очень хорошую защиту для своей работы. So I would say among the cultural heroes of Tibet, the first one we have is really Guru Rinpoche. Я бы сказал, что из культурных героев Тибета первый, который у нас есть, это Гуру Ринпоче. The difficulty we have with his teaching today is that it has been made so dramatic. Du skal bruge den der. Den sort der, ja. The problem with his teachings today is that they've been made so dramatic. Проблема с его поучением сегодня, что они сделаны такими драматичными. That the language is very exalted, and there are lots of prophecies and so on that sometimes don't happen and stuff like that. This is a bit confusing. И язык очень экзальтированный, и там есть много предсказаний, которые нередко не сбываются, и это сбивает с толку. I'm not saying his prophecies, but prophecies done by his students afterwards. Я не говорю, что это его предсказание, но это предсказание его учеников впоследствии. Which is really